Ein Frau wird nicht plötzlich kalt. Sie wird erst leiser. Entwertet langsamer. Lacht weniger. Beobachtet mehr. Und genau hierer beginnt etwas. Das die meisten Männer komplett falsch verstehen. Denn oft wirkt sie dann plötzlich wieder warm. Fast liebevoll. Sie schreibt wieder. Sucht Nähe. Beruhigt dich wieder wie früher. Und du denkst. Vielleicht war als nur Stress. Aber genau, das macht weibliche Psychologie so schwer zu lesen. Denn ihre Emotionen laufen selten geradeaus. Sie bewegen sich in Wellen. Nähe. Distanz. Interesse. Rückzug. Und wenn du nicht verstehst, warum sie erst kühl und dann wieder warmherzig wirkt, wirst du anfangen. Fehler zu machen. Die ihre Anziehung langsam zerstören. Der Gefährlichste Teil. Die meisten Männer merken es erst. Wenn es längst zu spät ist. Den Frauen sprechen, emotional Veränderungen selten direkt aus. Sie zeigen sie. In kleinen Signalen. In Verhalten. In Energie. Und genau darüber reden wir heute. Warum sie plötzlich Distanz aufbaut. Warum sie dann wieder weich wirkt. Warum manche Männer dadurch emotional abhängig werden. Und warum genau dieses Wechselspiel oft entscheidet. Ob Anziehung stärker wird. Oder langsam stirbt. Denn hinter diesem Verhalten steckt etwas. Das viel tiefer geht als Stimmungsschwankungen. Es geht Emotionen. Kontrolle. Unsicherheit. Und etwas. Das viel Männer nie lernen. Frauen testen oft nicht mit Worten. Sondern mit emotionaler Distanz. Aber der wahre Grund dafür ist viel dunkler. Als die meisten glauben. Denn manchmal wird sie kalt. Nicht weil sie kein Interesse mehr hat. Sondern weil sie sehen will. Wie du reagierst. Und genau hierer verlieren die meisten Männer ihre Kontrolle. Sie schreiben mehr. Werden nervös. Suchen Bestätigung. Versuchen sie zurückzugewinnen. Obwohl sie emotional noch gar nicht weg war. Und genau dadurch kippt die Dynamik. Denn weibliche Anziehung reagiert extrem sensibel auf emotional Energie. Eine Frau beobachtet oft still. Ob du innerlich stabil bleibst. Oder ob ihre Distanz dich sofort aus der Ruhe bringt. Das sagt sie dir nicht direkt. Aber ihr Verhalten wäret als. Und jetzt wird es interessant. Denn viel Männer glauben. Frauen wollen ständig Aufmerksamkeit. Aber stark emotional Anziehung entsteht oft genau dann. Wenn sie spürt. Dass du nicht verzweifelt reagierst. Das bedeutet nicht. Dass du kalt werden sollst. Das ist der Fehler vieler Männer. Sie versuchen plötzlich toxisch zu wirken. Ignorieren absichtlich. Spielen Spielchen. Doch Frauen spüren emotional Unetheit schneller. Als Männer denken. Und genau deshalb funktioniert künstliche Distanz nie lang. Die eigentliche Psychologie ist subtiler. Eine Frau fühlt sich oft zu Männern hingezogen. Die emotional pressend sind. Aber nicht abhängig. Und dieser Unterschied verändert alles. Denn wenn sie merkt, dass den Stimmung von ihrem Verhalten abhängt, vergibt sich die Dynamik unbewusst. Plötzlich spürt sie Druck. Und Druck zerstört Spannung. Doch hierer beginnt etwas. Das die meisten Männer nicht verstehen. Wenn sie wieder warm wird. Nachdem sie kühl war. Bedeutet das nicht automatisch. Dass alles wieder perfekt ist. Oft beobachtet sie noch immer. Sie schaut. Ob du aus Unsicherheit handelst. Oder aus Ruhe. Deshalb passiert etwas Seltsames. Sobald sie wieder nachzeigt. Machen viel Männer zu viel.
Sei schreiben sofort Heufiger. Worden emotioneller. Plainen wieder als sei harem. Genau dadurch verschwindet oft die Spannung. Die sei gerät wieder gespürt hat. Das wirkt ist. Viele Frauen können selbst nicht vollständig erklären. Warum sei sich plötzlich distanzieren. Denn weibliche Emotionen funktionieren oft nicht logisch, sondern emotional. Eine Frau kann Interesse fühlen und gleichzeitig Distanz brauchen. Sie kann dich vermissen und trotzdem weniger schreiben. Sie kann nicht wollen und sich gleichzeitig eingeschränkt fühlen. Und genau dies Widerspruch verwirren viele Männer komplett. Doch dahinter steckt noch etwas Tiefers. Frauen erleben Anziehung oft stärker über Emotionen als über rational Entscheidungen. Das bedeutet, sie beurteilt nicht nur, was du sagst, sondern wie sie sich in deiner Nähe fühlt. Und wenn ihre Emotionen so vorhersehbar werden, passiert etwas Gefährliches. Die Spannung sinkt. Nicht weil du schlecht bist, sondern weil emotional Sicherheit manchmal unbewusst die Intensität reduziert. Das bedeutet nicht, dass Frauen Drama brauchen. Das ist ein billig Internet-Lüge. Aber viele Frauen reagieren stark auf emotional Dynamik, auf Unsicherheit, auf Spannung, auf das Gefühl, dich nicht vollständig kontrollieren zu können. Und genau deshalb wirkt ein Mann oft attraktiver, wenn innerlich ruhig bleibt, selbst während sich ihre Stimmung verändert. Denn Ruhe erzeugt psychologisch stark. Panik dagen erzeugt Bedürftigkeit. Und Bedürftigkeit verändert alles. Stell dir folgende Situation vor. Am Anfang schreibt sie dir ständig. Lange Nachrichten. Viel Emojis. Viel Energie. Dan plötzlich. Kurzer Antworten. Weniger Initiative. Mehr Distanz. Die meisten Männer interpretieren das sofort als Verlust von Interesse. Und manchmal stimmt das auch. Aber nicht immer. Denn manchmal verändert sich nicht ihre Anziehung, sondern ihre emotional Sicherheit. Sobald eine Frau spürt, dass du emotional komplett verfügbar bist, beginnt sie oft unbewusst die Dynamik neu zu bewerten. Nicht bewusst manipulativ, sondern emotional. Sie fragt sich plötzlich, wie stark ist dieser Mann wirklich? Und genau hier beginnt der eigentliche Test. Nicht der Test, ob du perfekt bist, sondern ob du den emotional Kontrolle verlierst. Denn weibliche Psychologie ist extrem auf Reaktionen. Viel mehr, als Männer glauben. Sie beobachtet, wie du mit Distanz umgehst, mit Unsicherheit, mit fehlender Kontrolle. Und genau dort zeigt sich oft, ob Anziehung bleibt, oder langsam schwächer wird. Aber jetzt kommt der Teil, über den fast niemand spricht. Manche Frauen werden warm, nachdem sie Distanz aufgebaut haben, weil sie den Energie wieder spüren wollen. Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Denn viele Männer werden dadurch emotional süchtig. Kalt, warm, Distanz, Nähe. Dieses Wechselspiel aktiviert etwas im männlichen Gehirn, das extrem gefährlich werden kann. Emotional Abhängigkeit. Du beginnst plötzlich, jede Nachricht zu analysieren, jede Versorgerung, jede kleine Veränderung. Und genau dadurch verlierst du die Ruhe, die ursprünglich ihre Anziehung ausgelöst hat. Doch dahinter steckt noch etwas viel Tiefers. Eine Frau fühlt sich selten dauerhaft zu einem Mann hingezogen, denn sie emotional komplett lassen kann. Mystery erzeugt Spannung. Nicht Spielchen.
Nicht Manipulation, sondern emotionell Eigenständigkeit. Wenn den ganzes Verhalten vorhersehbar wird, verschwindet oft langsam die emotionelle Intensität. Und genau deshalb wirken manche Männer plötzlich uninteressant, obwohl sie eigentlich als richtig Mädchen. Sie werden zu verfügbar, zu erklärbar, zu abhängig von weiblicher Bestätigung. Und Frauen spüren das. Nicht logisch, emotional. Wenn du denkst, das sei harmlos, übersiehst du wahrscheinlich genau den Moment, in dem Anziehung verschwindet. Denn weibliche Distanz beginnt selten laut. Sie beginnt leise. Weniger Fragen, weniger Spannung, weniger emotional Investition. Und die meisten Männer reagieren darauf falsch. Weil sie versuchen, die alte Energie sofort zurückzuholen. Doch genau das versteckt oft die Distanz. Denn jetzt spürt sie den Angst. Angst, sie zu verlieren. Angst, nicht genug zu sein. Angst, dass ihr Interesse verschwindet. Und Angst ist emotional sichtbar. Auch wenn du sie versteckst. Hier beginnt die eigentliche Psychologie. Frauen testen manchmal unbewusst, ob du dich selbst verlierst. Sobald ihr Energie sich verändert. Nicht weil sie böse sind, sondern weil emotional Stabilität tief mit männlicher Attraktivität verbunden ist. Ein Mann, der ruhig bleibt, wirkt sicher. Ein Mann, der sofort emotional kollabiert, wirkt instabil. Das klingt hart, aber genau das passiert oft unterbewusst. Und jetzt wird es noch interessanter. Denn manchmal wird sie wieder warm. Genau nachdem du aufgehört hast. Zu jagen. Nicht weil sie manipulativ spielt, sondern weil dein Energie sich verändert hat. Du wirkst plötzlich wieder unabhängig. Ruhiger. Weniger kontrollierbar. Und genau dies Veränderung erzeugt oft wieder Spannung. Doch viele Männer ruinieren diesen Moment sofort. Sie denken, jetzt habe ich sie zurück. Und plötzlich investieren sie wieder übertrieben viel. Zu schnell, zu emotional, zu verfügbar. Und die Dynamik beginnt erneut. Kühl, warm, Distanz, nassig, bis der Mann emotional erschöpft ist. Aber der wahre Fehler liegt tiefer. Die meisten Männer versuchen, weibliches Verhalten logisch zu lösen. Doch Anziehung funktioniert selten logisch. Sie ist emotional, instinktiv, subtil. Eine Frau kann heute nicht fühlen. Und morgen Rucksack brauchen. Und dass ihr Gefühle komplett verschwunden sind. Doch genau dies Unsicherheit zerstört viele Männer innerlich. Weil sie Kontrolle wollen. Klare Antworten. Klare Sicherheit. Klare Bedeutung. Aber emotional Dynamik funktioniert nicht wie Mathematik. Und Männer, die versuchen, die Veränderung zu kontrollieren, verlieren oft genau die Energie, die Frauen ursprünglich angesehen hat. Den Kontrolle und Anziehung kämpfen oft gegeneinander. Je mehr du versuchst, ihre Emotionen zu sichern, desto mehr verschwindet die natürliche Spannung. Und jetzt kommen wir zu etwas, das besonders unangenehm ist. Viele Männer glauben, Liebe bedeutet konstante Sicherheit. Doch stark Anziehung enthält fast immer ein Element von Unsicherheit. Nicht toxische Unsicherheit, sondern emotionelle Offenheit. Das Gefühl, dass die andere Person frei bleibt. Denn sobald eine Frau spürt, dass du emotional komplett von ihr abhängig bist, verändert sich ihre Wahrnehmung oft unbewusst. Nicht sofort, nicht dramatisch,
Langsam. Und genau deshalb wirken manch, bezihungen plötzlich emotional leer. Obwohl niemand etwas Schlimmes getan hat. Die Spannung stirbt still. Und die meisten Männer bemerken es erst. Wenn sie emotional bereits weit entfernt ist. Aber hierer kommt des Verruchtest. Viele Frauen kehren emotional zurück. Wenn ein Mann offert. Ständig Bestätigung zu suchen. Weil selten Druck erzeugt. Und Druck ist einer der größten Killer von Anziehung. Eine Frau will oft fühlen, dass du sie willst. Aber nicht, dass du dich selbst und sie verlierst. Dieser Unterschied entscheidet mehr. Als die meisten Männer jemals verstehen. Und genau deshalb wirken manch Männer magnetisch. Und ständig etwas Besonderes zu tun. Sie bleiben emotional stabil. Selbst wenn sich weibliches Verhalten verändert. Nicht kalt. Nicht emotionslos. Nur kontrolliert. Und Kontrolle bedeutet hierer nicht. Emotionen zu unterdrücken. Sondern sich nicht von jeder kleinen Veränderung zerstören zu lassen. Denn das Problem ist nicht ihre Distanz. Das Problem ist oft, why du emotional darauf reagierst. Und jetzt wird es dunkel. Manch Männer jagen Frauen nicht aus Lieb. Sondern aus Angst. Angst. Nicht genug zu sein. Angst. Ersetzbar zu sein. Angst. Die Aufmerksamkeit zu verlieren. Und Frauen spüren dies Energie extrem schnell. Vielleicht nicht bewusst. Aber emotional. Denn Bedürftigkeit hat eine eigene Atmosphäre. Und genau dies Atmosphäre verändert. Why sie dich wahrnimmt. Deshalb wird ein Mann oft attraktiver. Wenn innerlich ruhiger wird. Nicht weil Spielchen spielt. Sondern weil nicht mehr versucht. Jede weibliche Emotion zu kontrollieren. Das ist wahr emotional stark. Und genau hierer trennt sich oft der Mann. Der ständig Anziehung verliert. Von dem Mann. Den Frauen emotional nicht vergessen können. Der erst reagiert panisch auf Distanz. Der zweite beobachtet ruhig. Nicht gleichgültig. Nicht arrogant. Einfach stabil. Unstabilität wirkt tiefer. Als viele Männer verstehen. Den Frauen suchen oft keinen perfekten Mann. Sie suchen emotional Sicherheit. Und emotional Schwäche. Und genau dieser Unterschied ist subtil. Aber mächtig. Wenn sie also erst kühl und dann wieder warmherzig wirkt. Musst du verstehen. Es geht nicht immer nur dich. Manchmal kämpft sie mit eigenen Emotionen. Mit Unsicherheit. Mit innerer Distanz. Aber manchmal beobachtet sie auch. Why du mit emotioneller Spannung umgehst. Und genau dort zeigt sich. Ob dein Anziehung stabil ist. Oder nur von ihrer Aufmerksamkeit lebt. Denn ein Mann. Der seine verliert. Sobald weibliche Energie sich verändert. Gibt unbewusst seine emotional Kontrolle ab. Und Frauen spüren dies. Selbst wenn niemand ein Wort darüber sagt. Die Wahrheit ist. Anziehung stirbt selten in einem einzigen Fehler. Sie stirbt oft langsam. Durch emotional Bedürftigkeit. Durch Verlust von Kontrolle. Durch Angst. Und genau deshalb verstehen die meisten Männer weibliches Verhalten falsch. Sie schauen nur auf Wort. Aber weibliche Psychologie zeigt sich meistens Verhalten. In Distanz. In Wham. In kleinen Veränderungen. Und wenn du lernst. Ruhig zu bleiben. Anstatt jeder emotionalen well hinterher zu laufen. Verändert sich plötzlich die Gesamtdynamik. Denn genau dann beginnt sie. Dich anders wahrzunehmen. Tiefer. Stärker. Emotionaler.
Nicht weil du perfekt bist, sondern weil du nicht sofort zerbrichst. Wenn sich ihre Emotionen verändern. Und Jenna, das Verstehen die meisten Männer will zu spät. Wenn du verstehen willst, wie Anziehung wirklich funktioniert, wie weibliche Psychologie Verhalten verändert, und warum emotional Kontrolle oft wichtiger ist als Wort. Abonniere den Kanal für mehr psychologische Analysen.